Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, en proie depuis 6 ans à un conflit armé entre les forces de défense et de sécurité et de nombreuses bandes armées dites indépendantistes. Les régions du Sud-Ouest et celles du Nord-Ouest font face à un type de fonctionnement lié à la terreur. Si le lundi est depuis des années considéré comme une journée ville morte dans les 13 départements qui constituent le Cameroun anglophone, il est apparu depuis maintenant quelques années le concept de lockdown, très souvent adossé aux fêtes nationales et même à la rentrée scolaire. Le carnage de Buea ce matin participe de la vie de certaines voix de ce côté-là, de la violence, de la violation de cette règle non écrite qui veut qu'en cette période de rentrée scolaire, que tout soit mis en berne dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Buea et Ghostan, synonyme de barbarie, c'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Robert KEDIA. Good evening, welcome, program. Good evening to you, good evening to my co-panelists, good evening especially to the institution of Equinoxe for giving us the opportunity to express our view. Special greetings to all the Cameroonian people, especially those of the Northwest and Southwest, and especially the mayor of Manfe, which I saw through Equinoxe TV, where he gave some gadgets supporting some children to go back to school. And of course, Senator Carlson Bofun, that also did the same at the level of Ngoketunja in Dub. It's a pleasure to always be here at your call. Donc c'est la preuve que les choses sont en train de reprendre de ce côté-là. Things have always been progressive, and we also have the data with regards to children that are going to school from the investigation of journalists and state officials with regards to the high increase of number in government schools, private schools, and of course missionary schools. Of course, I will not debunk also the fact that there are still some minor areas around the northwest and southwest also that are still facing some difficulties with regards to 100% back to school. But analyzing, we'll say we are above 70% with regards to back to school, which we appreciate. But our wish would that we have 100% back to school. Ok. Marcelle YEMBEL, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jalin, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux nombreux Camerounais qui regardent Equinoxe Soir à travers le monde. Bonsoir à mes camarades du parti. Alors je profite de votre antenne pour attirer l'attention des autorités de la ville sur le tronçon mobile Sikakao qui a été refait tout récemment, à peine 2 mois. Mais si vous rentrez maintenant sur ce tronçon-là, il y a des crevasses, il y a des nids de poules qui sont en train de s'installer. On se demande bien ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi ceux qui sont censés, n'est-ce pas, créer des routes pour que les Camerounais circulent tranquillement, peuvent venir, on va dire, verser n'importe quoi, sur n'importe quoi, pas de goudron, pas le goudron, pour que les Camerounais circulent normalement. Et quand on va vous dire, quand vous allez interroger le budget qui a été mis pour refaire cette route, vraiment vous allez tomber des nues. Et il y a aussi ce phénomène des poubelles dans la ville de Douala. À chaque coin de la route, vous retrouvez une poubelle. Franchement, que les autorités de la ville essayent. On en parle encore. Vous n'êtes pas habitué? Oui, il faut en parler, il faut dénoncer, il faut continuer à dénoncer pour que ces autorités. On n'a pas encore intégré les poubelles dans non, on ne peut pas intégrer les poubelles dans notre. Non, on ne peut pas les intégrer. On ne peut pas les intégrer. Qu'est-ce qui a changé depuis justement, il faut parler, il faut continuer à parler parce que si on ne parle pas, justement, ils vont se dire, voilà, ils sont habitués aux poubelles, même si ces poubelles sont là, il n'y aura rien à faire. Non, il faut dénoncer parce que les Camerounais payent les impôts pour que ces poubelles soient dégagées. Alors, l'État n'a qu'à payer les factures, les factures des INVITÉS. INVITÉS travaille, mais à un moment donné, INVITÉS ne travaille pas parce que... Emmanuel Kounia a eu raison pour cela. Oui, à un moment donné, et à un moment donné, INVITÉS ne peut pas travailler parce que ils ont des factures impayées au niveau de l'État
Quand vous avez des factures impayées, bien entendu, vous ne pouvez pas mettre du carburant dans vos voitures, vous ne pouvez pas payer vos employés et les employés ne vont pas travailler, c'est normal. Donc nous dénonçons, nous sommes des Camerounais, l'État a l'obligation, n'est-ce pas, d'assurer la protection des Camerounais. Alors, si les Camerounais payent les impôts pour qu'ils vivent normalement, il faut que l'État fasse tout pour que les Camerounais soient à l'aise. Ok. NJIKAM, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir. Vous avez intégré les poubelles douala, vous avez intégré ça? Permettez que ma préoccupation première ne soit pas de parler des imperfections, parce que s'il fallait les citer, elles seraient trop nombreuses. Oui. Je ne sais pas ce qui marche. Je ne sais pas ce qui marche. Elle a cité un tronçon, mais nous devrions plutôt citer les tronçons qui, sur 1 kilomètre, sont, comment dirais-je, en bon état. Si nous commencions par là, la liste sera beaucoup plus courte. Sinon, c'est tout Douala qui est dans cet état. Nous sommes dans une ville poubelle. Douala n'a jamais été aussi sale. Il semble-t-il, c'est pareil à Yaoundé. Si l'État est en faillite, eh qu'ils nous le disent. Non, je disais que ma préoccupation ce soir était... Vous avez utilisé tout à l'heure dans votre propos introductif le mot barbarie. Ma famille politique est endeuillée depuis la nuit dernière. Une amie politique et par ailleurs épouse d'un ami politique actuellement embastillé par le régime de M. Yaoundé a été sauvagement assassiné cette nuit. Je voudrais m'interroger sur quel sort est celui des Camerounais, parce que entre le nozo et les faits qui nous sont relatés au quotidien, des crimes odieux de plus en plus nombreux et réguliers, je voudrais savoir je ne sais pas, comment est-ce que nous allons vivre dans un pays où nous sommes en insécurité totale et permanente. Voilà donc une dame qui est partie. Son mari n'est pas auprès d'elle. Il est où il ne devrait jamais être. Enlevé par quelqu'un qui est aujourd'hui en prison avec lui et condamné par son épouse. Ma peine est très grande. Je dis aux Camerounais qu'ils fassent attention, parce que quand il y a le feu dans la maison d'à côté, de fortes chances pour qu'il prenne dans sa propre maison. Donc, c'est un moment très difficile, un de plus que nous traversons. Et je voudrais dire à Pascal Zamboué tout mon soutien, celui de sa famille politique qui a toujours été là et qui sera toujours là à ses côtés. Et nous ferons de notre mieux. Mais aux autorités camerounaises, celles-là qui sont en charge jusqu'à date de notre sécurité et de notre bien-être, je voudrais leur faire constater une fois de plus leur incurie. On a parlé de poubelles, on peut parler de meurtre. D'ailleurs, le sujet en débat ce soir, la responsabilité de ces autorités-là n'y est pas étrangère non plus. Mac Anthony, welcome. Thank you very much, Serge Alain, for the opportunity to be here. You know, with the traffic we have in Douala, at times making sure to be in a program like this becomes a difficult task. But we have to fight our way. The city has been, should I say, there are no roads. We don't have roads anymore in this country. At times you get to question if we have authorities in this nation running the nation, but as we can see, the nation is actually not having leadership. So, I don't know exactly the topic we are discussing today is concerning what is happening in the Southwest. Particularly. Voilà, prenez votre temps. Thank you very much. Voilà. D'abord, Robert KEDIA, comment vous avez vécu une fois de plus, hein, parce que ce n'est pas la première fois que des Camerounais tombent comme ça, ce qui s'est passé ce matin à Buea, comment vous le vivez? First of all, c'est true? When a Cameroonian has fallen down, it's a sad incident and we must condemn it. And here we have guys that have picked up arms that already have the amnesty of the head of state for them to drop their arms, but vehemently they have refused, and they have decided to use their arms to carry out barbaric acts and also to frighten civilians and to get much money for their own personal use, which actually we condemn 100%. These innocent civilians left their home to go for their normal daily activities, but unfortunately they were faced by guys that have picked up arms against the state and against civilians. And this is the situation in which the town of Buea and the area of Munya found itself today,
where we lost 2 citizens, which of course we must condemn. I will call on the civilians there in Munya to collaborate with the forces of law and order so that we can have much more information to arrest all those concerned and those that perpetrated this act. I all have the view of many people in the town of Buea that many of them came out to criticize and condemn this act of violence. And so if there is a collaboration between the masses and the forces of law and order, for sure these guys will be picked up and they will be locked up or they will answer to the judiciary. And for those that still have their arms, I still tell them, use this opportunity to tell them to drop their arms and accept the state and the rule of law and get the amnesty of the President of the Republic. We know many of them which they have dropped their arms. We know of Shin Rambo and the rest that have dropped their arms, and we see them enjoying the benefit of the head of state, his largesse that he decided to give them, that drop your arms and receive freedom, and they are receiving freedom. So we are telling all those in the bushes to do same, drop their arm and meet their normal civilian life so that we may move and build our nation. War does not build a nation. For the past 7 years that you have been picking up arms, what has happened? Children that were supposed to be in upper seat, today they are in Form 1. Students that were in upper seat, they were supposed to go to the university, today they are still in upper seat. At the level of economy, so we are telling all of them that a nation is built with working together, collaboration, and not with arms. So I take this opportunity to tell them, Mr. Serge Alain Otto, to drop their arms. Let's build our nation, and most importantly, let's build our region. Ok. Oui, professeur Mac Anthony, j'ai parlé de deux phénomènes qui ont cours. Il y a ville morte, Ghost Town, et il y a, pour des événements précis, le concept de lockdown qui est très souvent sorti comme ça, comme dans un chapeau. Dites-nous concrètement, il s'agit de quoi? You know, if I actually sit here and say I can explain the mystery of their so-called lockdowns and ghost town, it will be a lie in itself, because it is unimaginable that some individuals, I will always say, it has left from what it used to be to something different. So it becomes difficult for us to put our finger on what is happening right now. You see, we are talking today of 2 persons who died in Munya. When I think on Monday, they shot a young baby who was going to school in Kumba. On Sunday, 2 teachers were killed. Le week-end in l'entrée d'une sectorielle, je crois. Yes, that is in Buea. So it is really sad that people just get up, then suddenly they say ghost town. I've been asking this question: why is it that you use one strategy for over 7 years and you are not seeing an effect, and you keep on using the same strategy? Why struggle to stop children from going to school? Are the children the cause of the crisis? Are the children the reason why this is happening? Why kill your own people if truly you are standing for them? And that is why last time as I sat here, I mentioned that this is an act of terrorism. You don't terrorize your own people and then you claim that you are protecting them, you are fighting for them. It's a lie. It's not a fight for the people. There are few individuals who are actually benefiting from this situation right now. C'est pour amener des personnes à adhérer à cette cause que très souvent, ceux qui violent le principe de ghost town sont systématiquement abattus. Serge, I think that is the idea, that they want to force the people to succumb to their so-called rules. And I will not lie to you that people are tired. You are not thinking of the economy of the people in question that you are forcing them to stay at home. Just imagine that there is supposed to be business going on every day that will empower the economy of the place. Then you end up telling them to stay at home. When they stay at home, are you giving them food? Because you don't say stay at home for 14 days, for 18 days, and you are unable to provide food. So if you ask me, what are they doing? I will tell you this: that is terrorism. You terrorize the people to succumb to your rules, and that is what is happening right now on the ground. I had a video, I followed an audio, the lady in the United States who is asking
that churches, precisely Catholic churches, should be burned. I asked the question, what for? Then on further listening, she said, so that the Pope can feel the effect and react. So, is it not stupidity for you to think that when you start burning churches, you attract a kind of sympathy? You are attracting more destruction in yourself. A lot of persons are looking at the situation which is happening right now, and sincerely, some of them are getting to think that there is no possibility for progress. There's no possibility for stability. But we still call on our brothers that I think it is time for them to change their strategy, because this strategy is not working. It has not worked for 7 years. And I will remind a lot of us, if you are thinking you are fighting for an Ambazonia, you will never get an Ambazonia. We are Cameroonians. We should be talking of working for federalism, which is what we see that is workable. I think any individual who is reasonable will realize that the idea of separation is impossible. You might want to say, I am, because I know when we speak like this, some of you tag us names. But I'll tell you, that idea of a separate nation will not work, and it will never work. What can work? If you even expected to have that so-called Ambazonia, you would have permitted that we should all join our efforts and fight for a federal state. If we have a federal nation, then you can sit behind and start thinking. But if you do have one strategy, I don't think you're going to succeed. Look at it, Serge. If you realize what is happening right now, you get to understand that when these guys began this thing, they never had any plan. Tu veux commencer une guerre avec l'État, sans l'argent, sans un plan, et ça devient un problème. Maintenant, ils sont perdus. They are lost. They don't even know exactly where they are going to. And so, if you look at what they are doing now, they are not fighting the military. They are rather fighting their people. And so, if you can be fighting the same people whom you said you want to give them a state, if they give you a state, how will you treat them? That is a question which remains rhetoric. It is abominable that a people should pick arms against themselves. It is strange, and this, to me, is a proof that those whom are heading this so-called struggle, as they put it, they have lost it. Okay. They don't have direction. They don't even know what they are doing. They sit. Some of them have sat in the diaspora and they are talking rubbish, and a lot of young people are sitting here and just pursuing like fools. And you see, a lot of confusion is taking place. Some people, you ask them, what are you fighting for? They don't know. They don't know exactly why they are on the streets. That is rubbish in itself. Okay. So I think there is need for them to change their strategy. Ok. Marcelle YEMBEL, pour les villes mortes, c'est devenu presque, c'est institutionnalisé entre guillemets. Tous les lundis, c'est la terreur. Tout le monde, chacun reste chez soi. Comment comprendre que ça puisse durer, qu'on n'arrive pas à mettre un terme à ce phénomène de ville morte? Oui, on n'arrive pas à mettre un terme à ce phénomène de ville morte, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de terreur. C'est la terreur que ces gars du côté du nord-ouest et du sud-ouest utilisent pour, n'est-ce pas, maintenir les populations dans les domiciles. Mais comme l'a dit le copanéliste, Mac Anthony, c'est pas une bonne stratégie, parce que quand vous demandez quand même, n'est-ce pas, aux gens de ne pas sortir, de ne pas aller faire le marché, de rester à la maison, vous ne venez pas avec des aliments, la nourriture pour les nourrir. Ils ne peuvent donc pas continuellement rester. Depuis 2016, c'est le ghost town pendant des jours de ce côté-là. Les gens ne peuvent, à un moment, ils sont fatigués et ils ont bien envie de sortir, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'aller au champ, ils ont envie d'envoyer les enfants à l'école. Donc, ce qui fait que cette stratégie, franchement, il faut être quelqu'un d'humainement pour accepter que les choses se passent comme ça. Vous avez des enfants qui veulent aller à l'école et puis des gars sortent de la brousse et tirent sur les enfants. C'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Alors nous, on demande, moi je regarde carrément la caméra. Je ne suis pas officiel de ce pays, mais je regarde quand même la caméra pour dire à ceux des séparatistes qui nous regardent que let
des children go to school. Parce que vous ne pouvez pas prétendre défendre les droits des enfants ou alors des anglophones et maintenant interdire aux enfants d'aller à l'école. Eux, ils veulent la connaissance. On a toujours dit que les enfants sont le fer de lance de la nation. Maintenant, si vous avez des enfants qui ne sont pas instruits, mais quelle ambazonie, si même cette étape arrivait à naître, quelle ambazonie ils vont mettre sur pied avec des personnes qui ne sont pas instruites. Ce sera carrément la jungle. Il y aura ce phénomène de vengeance, parce que vous voyez des enfants qui ont perdu les parents, parce qu'on vient, on violente les parents devant les enfants. Ils vont à un moment donné dire, nous aussi, on va défendre nos parents. Mais il ne faut pas seulement condamner ces jeunes-là qui sont dans la brousse. Il faut dire que l'État aussi a sa part de responsabilité. On a demandé le grand dialogue national dans ce pays. Nous sommes allés au grand dialogue national. Le PCRN était au grand dialogue national. Il y a des partis politiques qui sont allés au grand dialogue national. Il y a eu des résolutions qui sont sorties de ce grand dialogue national. Des recommandations. Des recommandations, autant pour moi. Voilà, justement, des recommandations qui sont sorties de ce grand dialogue national. Et aujourd'hui, on parle du plan présidentiel de relance. Et à un moment, c'est depuis 2020 quand même, il y a eu un budget pour la première partie qui va sur 7 ans de 89 milliards qui avait été voté. Le Cameroun a pu lever près de 8 milliards 900 millions, je crois bien. Le Japon a donné au Cameroun 1 milliard 500 millions. Sauf que ça fait près de 10 milliards. Sauf que dans ce plan de relance, il s'avère que ce qui avait été décidé pour la première partie n'est même pas fait. Il avait été dit pour la première partie qu'il fallait déjà permettre à 200 000 personnes, si j'ai le bon chiffre, de refaire leurs documents, la carte d'identité et tout qui avait été brûlé dans la crise anglophone là. Et il a été dit également qu'il fallait s'occuper de, je crois, 10 000 foyers. 10 000 foyers. Mais quand on repart maintenant pour faire le bilan de mi-parcours de cette crise-là, vous vous rendez carrément compte que les 10 milliards pour la première phase de ce plan de relance n'ont pas servi à ce pourquoi ils avaient été levés. Donc c'est un problème. Budget de fonctionnement. Le 4-4 là, vous pensez? Justement. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez, par exemple, vous occuper, reloger 20 000 familles, et quand on vient faire le bilan à mi-parcours, il savait que vous avez pris cet argent-là pour faire les flyers, pour, par exemple, faire des messages en pidgin. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a bien des gens, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui veulent sortir de la brousse. Mais comme les choses ne marchent pas, s'ils sortent de la brousse, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'à un moment donné, quand même, il faut dire qu'au nord-ouest et au sud-ouest, il y a... Et il y en a qui sortent quand même. Oui, il y en a qui sortent. Mais le résultat, c'est quoi? Parfois, vous avez dans les DDR, là, des gens qui se révoltent parce qu'ils ne sont pas bien entretenus. Ouais. Donc, il faut voir tout cet état de choses. On avait dit de libérer quelqu'un comme Mancho BBC, qui est fédéraliste, Ngalim, qui est fédéraliste. Il a lancé une campagne Back to School il y a 3 ou 4 ans. Justement, on a demandé au gouvernement de relâcher ce genre de personnes. Eux, ils savent à qui parler dans la bourse pour demander à leur frère de rentrer. Oui, ils savent. Oui, ils savent à qui parler pour demander aux gens de rentrer, de déposer les armes. Ce n'est pas fait. Donc, quand ces choses se passent comme ça, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont, quand on regarde même au niveau du nord-est du Sud-Ouest, on va se rendre compte que 5%, il n'y a que 5% de séparatistes. Tout le reste est soit Cameroun unitaire, soit alors fédéraliste. Alors, il y a bien... C'est les 5% qui imposent... C'est les 5%, oui, vous savez, c'est la guérilla. Quand l'armée n'est pas là, les gars sortent de la brousse, posent des actes et rentrent en brousse. Donc, c'est l'équilibre de la terreur avec eux. Donc, à un moment donné, on va dire aux séparatistes, let the children go to school, mais on va dire au gouvernement camerounais de tout faire, de continuer à dialoguer et de mettre sur pied les recommandations du grand dialogue national pour que cette crise trouve enfin une issue pour tous les Camerounais. Et Charles, sur ce phénomène, pourquoi ça perdure, le phénomène de violence? Tout le monde semble s'y accommoder. Je voudrais déjà expliquer à Marcel que pouvoirs publics. Le mot progressivement
tel que toi et moi nous l'entendons, et tel que ces gens l'entendent, progressivement, tu as vu le Sénat là, c'était progressivement, combien d'années, combien de décades après. Donc, quand tu les entends dire progressivement, il y a lieu de s'inquiéter. Nous avons eu une parfaite illustration de, comment dirais-je, de la situation à travers les différentes interventions qui ont précédé la mienne. Une fois qu'on a fait ce constat, on fait quoi? On s'adresse à ceux qui sont dans l'obligation de nous écouter. Ceux-là qui sont en brousse n'ont aucune obligation à notre endroit. Mais l'État du Cameroun a une obligation à notre endroit. Que fait aujourd'hui l'État du Cameroun pour nous sortir de cette situation? Marcelle a parlé du grand dialogue. Elle a pris quelques exemples. Mais sur ces nombreuses recommandations, qui vous a dit laquelle de ces recommandations a été retenue? C'est-à-dire que vous avez écrit, hein, monsieur, nous vous recommandons telle chose. Quand est-ce qu'il vous a répondu que, bon, sur tout ce que vous avez dit là, je retiens ceci, ceci et cela? Jamais. Donc, à la limite, c'est au petit bonheur la chance. Vous trouvez normal qu'une situation aussi grave que celle-là, celui qui a voulu le grand dialogue, qui s'est tenu à un jet de pierre de chez lui, n'y ait pas participé lui-même physiquement? C'est qui? Nous parlons de la crise anglophone, ça fait 7 ans que ça dure. Quand est-ce que le chef de l'État a mis son pied au sud-ouest et au nord-ouest? S'il ne va déjà pas à l'enterrement de ses proches. Il est des signes qui ne trompent pas. Vous avez coutume de dire nous sommes africains, nous sommes ceci. Lui, il est quoi? Non, n'oubliez pas aussi l'autre pan, c'est que le business de la guerre profite pas seulement aux empoisonniers. Pas seulement aux empoisonniers. Parmi les camarades de monsieur, il y a des gens que cette guerre arrange parce qu'ils font bombance. Ils font bombance. Vous avez parlé de budget. Mais c'est parce que par essence, la grande muette, les soldats ne parlent pas. Vous êtes sûr que les budgets qui leur sont alloués arrivent à ceux qui sont au front? De temps en temps, on en voit 2, 3 qui sortent de temps en temps, anonymement, pour dire quelles sont les conditions qui sont les leurs. Combien est-ce que cette guerre coûte au Cameroun depuis 10 ans, bientôt? Qu'a-t-on fait pour que nous n'en soyons pas là? À un moment donné, la politique de l'absence a ses revers. Cette absence prolongée du supposé chef de ce bateau Cameroun, on en voit les conséquences au quotidien. Il ne faut pas aller au Nous pour les voir, on les voit dans notre quotidien. Non, il faut à un moment donné que l'État prenne sa responsabilité. Je vous ai vu sourire tout à l'heure quand on a évoqué le nom d'un des anglophones en Bastille. Je ne pense pas qu'il avait la réputation d'être d'une particulière violence. Non, c'est tout. Quelle est la main tendue? Quelle est la main tendue? Si même des modérés, pour ne pas dire plus, comme lui, sont toujours en prison des années après. Quelle est la main tendue? Quel est le signal? Quel est son crime à lui? Quel est son crime? Quel est son crime? Ceux de mes camarades, c'est d'avoir marché pour vous demander d'arrêter de voler. Mais lui, quel est son crime? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, quand vous parlez de mesures, franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Des actes qui auraient dû être posés depuis un certain nombre d'années et qui auraient dû être posés par la personne légitime pour le faire. Tout a été fait par procuration. Les stades, les routes, on voit dans quel état ça est. La guerre aux Nous aussi, on fait par procuration, avec les résultats qu'on a. Non, à un moment donné, je pense que ce qui lui reste de ressources, autant physiques qu'intellectuelles, il va falloir que le chef de l'État se réveille et nous rende au moins ce qu'il a trouvé. La paix. La paix au minimum. Et pour ça, il va falloir qu'il s'implique personnellement. Tous ceux qu'il a délégués pour le faire ont échoué jusqu'à date. En cette circonstance, en cette matière, le nozo, comme en d'autres matières, on va s'en tenir au nozo. Combien de fois nous sommes venus autour de cette table pour parler des morts? Nous allons le faire combien de fois? Là où nous n'avons parlé que des civils. Les soldats, pour tous ceux ici qui connaissent, qui ont des connaissances dans les différents hôpitaux de garnison,
c'est vrai, c'est un secret. Et autant d'un côté que d'un autre, on essaie de cacher ses pertes. En tout cas, l'ennemi n'a pas à les connaître. Mais nous savons, tous les jours, les morgues des hôpitaux militaires. Combien de militaires tombent? Ces familles, vous pensez qu'elles, une fois qu'on a déposé la médaille sur le cercueil, vous vous imaginez dans quel état elles sont aujourd'hui? Abandonnées très certainement, comme d'habitude, puisque le Cameroun n'a jamais fait de suivi. Jamais. Le mot pupille de la nation, je ne l'ai jamais entendu. Donc, je veux dire, si on veut arrêter de faire ce décompte macabre, il va falloir qu'on se résolve à franchir certaines lignes à un moment donné. Je veux dire, dans une entente, chacun abandonne un petit peu de ses prétentions pour qu'on se retrouve autour de l'essentiel. Mais si tout est toujours fait avec arrogance et condescendance, ben voilà le résultat. Voilà, Robert KEDIA, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces concepts-là, lockdown et lockdown, continuent de prospérer là-bas? Parce qu'on sait que le lundi, rien ne fonctionne véritablement. I'll be very clear to say this. We are having thieves, guys that have decided to pick up and to terrorize the people, exploit them, get their money. They even go to the extent of aggressing them in their homes to exploit them. And we should be able to call them as such. We should know those that are hiding under the canopy of amber separatist fighter and those that are rogues, thieves, and terrorists. When we distinguish these two, then we will know how to move forward to ensure that we have a lasting peace. I have no grudges if an amnesty is given to all those in prison for them to be liberated. But saying that somebody in prison, if he come out, he will bring total peace, I ask myself certain question. Who were those that were in Bamenda? Professors in the university, lawyers of high echelons were in Bamenda and asked the children that they should not go back, they should not go to school. People that have gone to school and they are professors. Is there anyone here who says that one is able to bring peace? They asked them not to go to school. Yeah. You see, when you were talking, I was so civil to listen. It does not mean that any of the things you said made sense, but I just had to allow you to talk what you were saying. So permit me to talk. You don't have the capacity. You do not have the capacity to question me. I think the journalist can do. So when I'm talking, you give me that moral value so that I express myself. When you were talking, I didn't have time to intervene. All right, I would like to proceed to say those that ask children not to go to school, lawyers and the rest, some of them were arrested and they came out and they told children to go back to school, and they didn't succeed to even tell them to go back to school. So if we think somebody is in prison and we think if the person comes, everything will go to normalcy, I ask myself question, but it is my wish for all those in prison to be liberated. But I know those that have written to the government to give their apologies for their acts have been released. And so those that are still there, I do not know the status of how they went to that process. When you commit a crime against the state, you have that ability to I am saying that those that apologized, wrote, left, were given amnesty and they left. Yes. Those that are still there, I don't know those that have written. And it's not all about writing. It depends on the capacity of the crime you committed. So that's it. So we should not have everything mixed up. About reconstruction, about reconstruction of the Northwest and Southwest, talking about the various billions that was given. You see, we are in the midst of conflicts that certain information might not be given that the boys may attack it. But I don't buy that. We have reconstruction activities that have been done, which all the people of the Northwest and Southwest, they are aware of. The hospital that was burned in Kumba, which we all know is one of the biggest hospitals in Kumba, was reconstructed. We are saying that children should go to school. There are many schools that have been reconstructed. So for me, those criticizing that, saying that nothing has been done, I understand with them. Maybe the communication team of the Reconstruction Commission is not giving the information that
actually the need. And I will beg that next time when there's a program like that, you call a member of the reconstruction team, they have a communication team to come and talk and enlighten the people. But me, in my capacity, I know many of construction that they have done, which I appreciate. And as I was just talking about what some co-panelists said, but you didn't stop them when they were talking, so I just wanted to throw a light on them. But to come back to the issue of what is happening in the Northwest and in the Southwest region, we are in democracy. Things are going wrong in the Northwest and Southwest region. It's normal that everybody turns to the state. It's legitimate. So I don't have any problem with anyone that is saying that the state should put effort. Yes, who is the only one we can cry to is the state. But we should acknowledge also the effort that the state is putting to ensure that there is back to normalcy. Many of these guys that we know them that pick up arms, many of them have dropped their arms. We now see thieves. Why can't we say that they are thieves? They are thieves. They are criminals. They are terrorists. That's what they are doing. And many of them, they find it to be lucrative because they go into that to exploit people and have much money. That is what we are facing. Many of them that have pick up arms, they go threatening people, collecting their money, shooting people. If you call them to ask them what is the Anglophone crisis, they will not tell you. If you call them to say what is even the Ambazonia all about, they will not tell you because they are out to carry out their lucrative business. And I'll take this even opportunity to call the member of forces of law and order and the judicial bench of Cameroon to investigate some of them even that we are hearing of constructions that they are doing with money they have gotten from kidnapping and the rest. And if the state does this, then we will have some good progress with regards to this. And those that are still in the bush, that is what is important for me. I still say it. The head of state have given you people an opportunity to drop your arms. Those that are in the GDR center, they have dropped their arms. They are well, nothing have been happening to them. Those in the diaspora keep on lying you people that if you drop your arms, you go to the center, they will do this to you. But all of you have seen those that are in those centers. They are doing perfectly fine. They are remorse, and of course rehabilitation is being done so that their life go back to normalcy. We saw some of them in Bafoussam and around the national territory. So we are telling you people, our brothers, please drop your arms. Let life go back to normalcy. The rate of illiteracy has increased. It burns our heart. Few days ago, with regards to Monday, I watched Equinoxe news, and I saw a child that for the past 6 years, that child had her first school living certificate. If that child was going to school at Atlanta Bonaberi, if that child was going to school, by now that child should be having an advanced level. But that child was still going to school to attend Form 1. If all of us will come together, the nation will speak, politicians will talk. But the truth is, the pain lies more on us, origin of the Northwest and Southwest region. And it's time for us together to keep on talking to our brothers to drop their arms. And true, like those that will always need more, we can keep on asking the state. It's legitimate for us to ask the state more, but it's time for us to talk to our brothers to drop their arms. Let's have diplomacy to ask what we want from our state, which is legitimate and not violent. And so all those stakeholders that are there in the Northwest region, to all the chiefs, I know you have been discredited, call names. Men of God, you have been discredited and call names. All elected officials, you have been discredited and call names. But as a people, let us forgive each other and work together to ensure that there is peace in the Northwest and Southwest region and an end to ghost town that does not benefit anyone politically, economically, and socially. And together we can bring back peace. So this is what I really plead to the people of the Northwest and Southwest region, for us to work together and bring peace. Okay. Vous savez que vous auriez pu résumer tout votre propos en 2 mots, dialogue inclusif. Tout ce que vous avez dit là, c'est dialogue inclusif. Voilà. Mac Anthony, vous dites que vous parlez d'un échec. Hein, le combat, ce n'est pas ce que, on ne va pas dire les pères fondateurs du mouvement avaient pensé, mais vous trouvez qu'au bout de 6-7 années, c'est l'échec total. Mais on voit quand même dans certaines localités, moi j'ai souvent vu du côté d'Nkambé, c'est-à-dire là-bas, le 11 février, on voit des gens qui défilent, ça tourne. Comment les autres localités n'arrivent pas à dire non à ces mouvements, à ces jeunes qui continuent de prôner la terreur? Pourquoi seulement Nkambé? The problem is that most of the times when we even talk of Nkambé,
we should be talking of Cambe Central. Okay. Because it's not like the whole of Cambe is free from that. Oui, mais comment Cambe Central a fait donc pour que il y ait cette quiétude de ce côté-là? It does not also mean that they are not terrorizing people. They are doing. The issue might be it is less. Okay. Just like you can talk, Limbe, since the crisis started, has actually been enjoying it. Everything is fine down in Limbe. It is true that at times you hear that my fall has been hit in Limbe and that. But non, my fall, c'est peut-être parce que c'est à l'entrée, mais au centre-ville, c'est là. That is what I'm saying. You call it centre-ville. Il y a un manoir obéi là-bas, hein, donc on ne s'amuse pas. Les bases du beer là-bas, on ne s'amuse pas. So that's for me, I believe that irrespective of the fact that this issue was instituted, like I heard KEDIA saying that teachers and lawyers actually invited this. Yes, they did, because they wanted the government to listen to them. That's what we call civil disobedience, in order to push the government to listen. Let them stop. And the government did not listen. The government came to a discussion table, which was supposed to be a round table, and sat on a high horse, which is what the government in Cameroon does. It does not know how to settle problems. A little problem that was supposed to have been dead gone, they sent individuals who came on high horse believing that they were all and all, came top down on a people who wanted a problem to be solved. I can't come to you and tell you that no, I don't want that you should send French teachers in an Anglophone class. Then you just behave as if it's nothing. I don't want that if you want to send somebody, a lawyer, a magistrate in the southwest or in the northwest, you send a francophone. No, there should be a creation of a common law, and then you don't take it normal. Such things, even if you want to give a solution to it, give it with some level of politeness. But the Cameroon government, with arrogance, look down on these people. Some I heard, if you remember, there were words that came out during that period of time. Some said 2 cubes of sugar in a basin of water. Some called cockroaches. Some called dogs. Some said lawyers should stay at home when they'll be hungry, they'll go back to the courts. You see, all this is to prove to you how arrogant the government of Cameroon is. You are in power because you are to serve the people, not to serve yourselves. And if most of these guys do not understand the purpose, the appointment, the reason why they appoint them, and how they got the appointment, then it means they need to be re-educated. I will say this. The government has failed. I don't want to go back talking about the failure of the government. Government has failed 100% in solving this problem. But I still believe they have the key to the problem. The solution is still with them. Just imagine, Mr. Otto, that we as a people who possess the how they call it again, this man should be a better person to say it. In social contract, I am the one who has the power, and I have to give it to somebody. We have given it to the president. If we gave him the leadership, he has decided to appoint people to work with him. Those people should know that the power is not coming from the president, but from us. And if they do not realize that they are supposed to serve us, then they are failures. And that is where Cameroon is. We have a group of persons who are working to save power and not to save the people. And so if you hear people are being killed, it doesn't concern them. It doesn't mean anything to them. You can count, the number is more than, officially, is more than 3,000 people already killed. There's silence. There is nothing done. Where my brother KEDIA just mentioned here that there is a lot that has been done to see that there should be reconstruction. We are not refusing whether they have constructed whatsoever. But what about the villages of individuals that were burned down? Have those villages been reconstructed and so that they can go back live there? No. I remember Kwakwa was burned down completely. Has a single roof been planted in Kwakwa till now? I don't think so. Go around these communities. It is the responsibility of the government to make sure that the people feel at home.
But if they decide to use strategies that are not working, then we should tell them that they are using strategies that are not working. I will remind us, they went and sat down in the grand dialogue, came out with recommendations, and then for the purpose of deception, they brought out some stuff, and then since then they have gone and stayed quiet. You say they have empowered people to work in their communities when they have not given them, you give them a piece of paper without authority for them to work. You are not helping. And so it is a crime that we have a group of individuals who have decided to hold the nation to themselves and allow the people to suffer. We want to see that the situation in the Northwest disappear. The problem is solved. And every day we come sit on TV and we talk, we lie. We tell people what the government is doing and the government has done, which is not applicable. The government itself comes out, they will tell you of budget that has been executed, which you cannot see proof of the execution of the budget. You start asking questions. Are some of these individuals living on planet Earth, or they are living in space? Might be because they stay in Yaoundé, they do not understand the pain, or might be because when they are going to the Northwest and Southwest, they go with a convoy of military people, they do not understand the pain of the people living on the ground. It is a shame, my brother and sister, that we are talking about a situation that was supposed to have been solved 7 years back. Nobody was supposed to pick a gun. When teachers and lawyers gathered, you came and gathered them and went and locked them up. That's exactly what I wanted to say. That if you are talking about those people now, it's because it takes so much time that you give them time. It has been long. Of course, you took something that was supposed to be handled in a twinkle of an eye. You gathered the leaders, you locked them up, then you expected that what should happen. There was space created for terrorists to come in, as you call them. So the radicals stepped in and took over the whole issue. Yes. Now you have a problem to solve, which is a gun. You can't just solve a gun by saying that people should drop the gun, then you come to the DDR. Now, it's a lie. Not everybody is going to drop that gun. There are individuals who are willing to die by shooting. So merci. Please, let's stop that. Merci, on revient après le journal, madame, monsieur. Ce sera tout à l'heure, après le 20h, justement, de Uri Ngonomala, une fois de plus ce soir, madame, monsieur. Et en deuxième partie, Equinoxe Soir, le temps du débrief.